préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the 8 a.m. bilingual newscast on Royal FM. Good morning, Glory Ngange. Bonjour, Florent Goyam, les titres. Saison sèche, les populations s'adaptent difficilement au retour de la chaleur. Entre plaintes et conseils pratiques, quelques-uns s'expriment dans ce journal avec en appui l'avis d'un médecin. And out of Cameroon, Algeria-based French journalist Christophe Glaise has been sentenced to 7 years in prison by the Algerian Court of Appeal following charges related to propaganda. And in sports, the Minister of Sports and Physical Education today chairs the second preparatory meeting against the handover ceremony of the Cameroon Corps. Details of these stories and more coming up right ahead. Mesdames, Messieurs, merci de préférer Royal FM pour vous informer. Redynamisation de la mobilité transfrontalière. Le nouveau siège de la carte rose CEMAC a été inauguré hier à Douala par le ministre des Finances Louis-Paul Motazeux. Une avancée majeure dans la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens dans la zone Afrique centrale, mais aussi la garantie de la sécurité transfrontalière. En actualité, Yaoundé célèbre ce jeudi la journée de la solidarité urbaine. Les manifestations prévues à 9h à l'hôtel de ville seront conduites par le maire de la ville, Luc Messi Atangana, qui va d'ailleurs procéder à la remise des dons à une vingtaine d'associations de personnes défavorisées. Ce 4 décembre est aussi journée internationale des banques, portée à l'initiative des Nations Unies. Celle-ci a pour but de mettre en lumière et de renforcer le rôle transformateur des banques dans la promotion du développement durable. En société, le mois de décembre, nous l'annoncions en titre, rime souvent avec sécheresse et chaleur. La saison vient également avec son lot de maladies, obligeant les populations à adopter de nouveaux comportements. Entre astuces et conseils, citoyens et experts se résument dans ce reportage de Francine Ateba. Chaleur, sécheresse et poussière rythment le quotidien des populations pendant la saison sèche et les maladies ne sont pas en reste. Face à cette situation, les parents prennent des mesures pour abattre l'usage des baumes est nécessaire. J'évite d'aller avec mon enfant là où il y a de la poussière. Je ouvre le baume pour marcher avec un baume, pour frotter sur l'enfant au niveau de la poitrine, au niveau des narines, toujours porter le chapeau à l'enfant. Ablavi, quant à elle, fait recours aux méthodes ancestrales. Il faut que les enfants soient tout chauds et qu'on leur donne des tisanes qui peuvent essayer d'ouvrir les bronches. Chacun a sa petite recette, surtout les méthodes du village. Selon le médecin Clarisse Etoundi, les différentes maladies sont la méningite, qui est due à la sécheresse de l'air. Nous avons aussi la grippe, qui est due au changement climatique, qui favorise des infections respiratoires, la conjonctivite, qui affecte les yeux, maladies respiratoires comme la bronchite, l'asthme, donc aussi des problèmes de peau comme des eczémas, des psoriasis. Pour s'en prémunir, le médecin préconise boire beaucoup d'eau, utiliser des masques, des lunettes, des crèmes hydratantes. Et s'il y a des complications, consulter un médecin. La sécheresse est une période très difficile, surtout pour des jeunes enfants, des personnes âgées. Il faut aussi avoir constamment de l'eau potable. Période sensible pour parents et enfants sur le plan sanitaire, le respect des mesures de prévention est crucial pour éviter les maladies liées à la saison sèche. Francine Ateba, reporter à la rédaction centrale de Royal FM. Et sans transition, les nouvelles hors de nos frontières. C'est avec la visite en Chine du président français Emmanuel Macron. Accompagné de plusieurs ministres et une quarantaine de chefs d'entreprise, l'Élysée espère rééquilibrer les relations commerciales avec Pékin.
Et puis sport, les boxeurs camerounais connaissent leur adversaire au championnat du monde Monsieur de boxe 2025. Dans les 92 kg, Chupa Tioda va affronter le Sénégalais Kébé. Ce sera au niveau des préliminaires. Idem pour Vogo Zakari et le Zimbabwéen Moti chez les plus de 92 kg. En huitième de finale, Ngwon aura pour adversaire l'Arménien Oumanian, et puis Eyebe Guillaume va affronter le Sénégalais Kébé. Le tirage au sort a eu lieu hier à Dubaï. C'est tout pour la première partie, la suite du journal. Today, December 4 is celebrated as the International Day of Banks. The day highlights the important role of multilateral development banks and other international and regional financial institutions in supporting sustainable development. The annual event was established by the United Nations General Assembly in 2019 to emphasize the importance of collaboration between nations and financial institutions to address global challenges like poverty and climate change. A two-day technical validation workshop organized by the UNESCO National Commission of Cameroon from December 2nd to December the 3rd has concluded in Yaoundé. The workshop, which aimed at assessing the level of readiness of Cameroon to apply UNESCO's recommendations on the ethics of artificial intelligence, saw the participation of experts from different ministries in the country. At the close of the workshop yesterday, artificial intelligence experts in Cameroon proposed and adopted key recommendations to support the country's efforts to align with UNESCO standards on ethics of AI. A new Carter Rose Semak National Office has been launched in Douala, the littoral region, expected to facilitate the free movement of insured vehicles across Central Africa and accelerate border accident claims. The building, which cost 2 billion CFA francs, was inaugurated by the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, this to strengthen the state's commitment to regional integration. We now move to this future story. The dry season is here, and from past experiences, several health problems are usually developed or declined during this period. This is often as a result of rising temperatures and dryness, leading to dusty environments. Health experts have been highlighting some health conditions that are often recorded during this period. A reminder for parents to brace up themselves as well as their families right from these early days of the season. Take a listen to some of these parents and their strategies in this Vox Pop. It's quite true that the dry season is coming with a lot of diseases and illnesses such as cold, flu, and dryness. So the best solution I'm offering is, first of all, protecting the skin of my children. I use this local mayanga because I believe very healthy, and I also wear them covered dresses, not exposed chairs, no, nothing of that sort. And I always apply this common balm on the chairs before putting on the clothes. I prepare my son for the dry season by making sure he drinks a lot of water, and I moisturize his skin morning and evening. I also apply lip balm to protect his lips, and I make sure he wears face mask whenever it's dusty. I also keep our home clean and give him more fruits and vegetables to strengthen his immunity. I usually make sure to cover my children with pullover because when there is dust, I don't want them to catch cough, neither having catarrh. And I always make sure for them to bathe in the morning, bathe in the evening. Every morning they usually take tea. So when they come back, I have juice that I usually make, natural juice, and I always make them to drink it. Beyond our borders, Algeria's Court of Appeal in Tizi Ouzou has sentenced French journalist Christophe Glaise to 7 years in prison. The verdict was pronounced yesterday, December 3, on Christophe Glaise for apology for terrorism and possession of publications for propaganda purpose detrimental to the national interest. The regular contributor to the Soul Press magazine group was convicted in first instance in June 2025 after his arrest in May.
In sports, the Minister of Sports and Physical Education, Professor Nassis Mwele Kombi, will today chair the second preparatory meeting ahead of the handing over ceremony of the Cameroon Cup slated for December 14, 2025 to hold at the Amadou Aidjo Omnisport Stadium in Yaoundé. During today's session at the VIP hall of the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, directives will be given to all actors as well as the sum of 2 million CFA francs to be handed over to two football finalists, Colombe Sportif and Panthère Sportif. This note brings us to the end of the 8 a.m. Bilingue news. We received technical assistance from Urish Kemwe, who is our sound engineer. Behind the cameras, we have Alain Kwekam, Brian Mbida, script editing, Kubitep and Priscille, and Abel Bella Samari, editorial coaching, Abel Bella Samari, coordination from the station's manager, Roger Kiek, general supervision from the Reverend Pastor Bisai Emmanuel Mel. À the anchor, we have been Glory Gangue et Florent Goya. Merci très chers auditeurs pour votre aimable attention. Les programmes se poursuivent sur la 88.4 Royal FM et c'est avec Ekomba Royal. Pour ce, j'accueille la menace du micro, Bill the Rock. Bonjour. Flora,